Ladies and gentlemen, it is really a great pleasure for me to represent here the European Commission at this very significant event that is taking place here in Thessaloniki. Today is not only an important day for the investment plan and the Greek SMEs. Today, it's good to remind you that 9th of May, the European citizens, all European nations, will celebrate the Day of Europe. So it is a very happy coincidence. The date marks the anniversary of the historical Schuman Declaration. At a speech in Paris in 1950, Robert Schuman set out his idea for a new form of political cooperation in Europe. 66 years later, the European Union remains the most ambitious democratic project in a very uncertain world. The common European project gave a definite end to long-standing wars and conflicts, creating a stable and safe social and economic environment. That is why Europe has become the main destination for many people all around the world. We have built our common European house on the principles of freedom, equality, diversity, and solidarity. But we have to always keep in mind that we achieve more together than we can do alone. Today, this common European house is fragile because of the numerous challenges we are confronted with. The European Union has to prove that it is close to its citizens and their real needs. Today's important event is a good example, is a tangible example. The first European fund for strategic investment deal in Greece is a reality. The investment plan is one of the core priorities of President Juncker. But let me tell you that it was not an easy task to cope with. A lot of people here work for that, under very difficult conditions. And I salute the presence among us of Mr. Futel, who has been one of the pioneers and the main supporters of this project. This project aims to mobilize at least 315 billion euros in new investments in areas of strategic importance to the European economy over the next 3 years. So far, we have mobilized more than 82 billion euros of investments across 25 member states, now including Greece. 57 ambitious large-scale projects have been approved for financing. I'm happy to say that already 165 agreements, like the one to be signed in a few minutes, have also been approved, benefiting some 136,000 small and medium enterprises and mid-caps across the European Union. We all know that the small and medium companies are the backbone of the Greek economy. In order to survive and grow, to maintain their employees and hire new ones, they need access to financing. This is a huge opportunity for Greek SMEs and especially for young and innovative Greek entrepreneurs. Both the return to growth and job creation are the main challenges for the restart of the Greek economy. This is the ultimate purpose
of the very important Eurogroup meeting for the Greek economy taking place in a few hours from now in Brussels. Greece, it is true to say, has come a long way over the years. Last August's agreement provides a framework for stability and recovery, which should be both fair and sustainable. It is important to stay on the course of reforms. Greece, ranking first in the take-up of structural funds for the years 2007 to 2013, is a very positive development. Today's Eurogroup is another important staging post to conclude the first review of the programme shortly. Ladies and gentlemen, as you all know, I'm not in charge of economy, neither of financial issues. I have also the responsibility for two top priority policy areas, not only for Europe, but also globally: migration, security, and home affairs. Believe me, I could never imagine 1.5 years ago, when I was designated Commissioner for these very sensitive and important issues, that the main topics, the main issues of my portfolio would be not only at the top of the European, but also of the global agenda, directly linked to social and economic affairs. Allow me to share with you some few thoughts on these very important issues. Despite the attacks and the tragic losses of human lives in Paris and in Brussels, we have no fear of terrorism. Terrorist attacks only strengthen our determination to fight against. We need, and it is the moment to move ahead in order to create a real security union in Europe. Security is a precondition for growth and development. We have to understand that it is crucial to share information, to strengthen our cooperation, and to trust each other. Moving to migration and refugee issue, we do have to look at the reality face to face. I was there and I know exactly what is happening just a few kilometers northern in Idomeni, but also in the Aegean Islands and many other places in Greece. And not only in Greece, all around Europe. The core principles of our common European endeavour are being questioned. Last week, the European Commission, who has been working from the day one to establish a common approach, presented a legislative proposal to ambitiously reform Dublin. Some member states, a few member states, have not welcomed warmly the proposal, although it is balanced and ensures that all the burden is not only on the member states on front line like Greece and Italy. You know that the European Union is based on two principles: solidarity and responsibility. They are not moral principles. They are legal principles, explicitly stipulated in the treaties of the Union. But responsibility and solidarity are crashing on xenophobic and populist national walls, fences, and mines. That proves how difficult it is to convince about the need for more Europe. It is the moment for all of us, the Member States, the Commission, of course, to prove what we really mean when we talk about these principles. The European Commission stands by the Greek state and the people of Greece, who have generously welcomed and hosted migrants. 509 million euros has already been allocated to Greece under
the European Union's programs for asylum, migration and internal security between 2014 and 2020, and 181 million euros in emergency assistance in 2015 and 16. On top of that, we have recently announced 83 million euros to improve the living conditions of refugees, with funding made available immediately. We are working hand in hand with the Greek authorities to manage the situation on the ground. Ladies and gentlemen, I would like to warmly congratulate the partners of today's event for taking the initiative to collaborate on this project with the support of the Investments Plan and the European Commission. The European Commission believes that today's event here in Thessaloniki is only the beginning for the investment plan in Greece. And I would like to encourage Greek stakeholders, with the support of our strategic partners, the European Investment Bank and the European Investment Fund, to join forces and conclude similar agreements soon. Thank you very much for your attention. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτήν την σημαντική εκδήλωση. It is a great pleasure for me to represent the European Commission today in today's event. Υπογράψαμε σήμερα την πρώτη συμφωνία χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του γνωστού πλέον επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, γνωστού ως σχεδίου Juncker. We have already signed today the first funding agreement, the EFSI non-fin guarantee between EIF and ProCredit, which is a part of the plan which is known as. Η κρίση δυστυχώς έχει προκαλέσει ένα πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση. The economic recession, the economic crisis, unfortunately, has created problems to SMEs who don't have access to banking funding. Αυτό λοιπόν που σήμερα υπογράψαμε εδώ είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους Έλληνες επιχειρηματίες, για τους νέους και δημιουργικούς Έλληνες, και μια σημαντική ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν, να προσλάβουν νέους υπαλλήλους, να επεκτείνουν και να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και βέβαια να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. So what was signed today is a great opportunity for the young, creative Greek businesses and SMEs, so that they hire new employees and they expand their entrepreneurial activities and there is a development in the business sector. Η επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι μεγάλες προκλήσεις για να ξεκινήσει, για να έχουμε επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. The creation of new jobs is the way to meet challenges in order to restart and recover the Greek economy. Το σχέδιο Juncker είναι κάτι ανάλογο με το παλαιότερο και γνωστό στην Ελλάδα σχέδιο Delors, το περίφημο πακέτο Delors, που βέβαια τότε είχε να κάνει περισσότερο με υποδομές και την οικονομία της χώρας, ενώ σήμερα έχει να κάνει κυρίως με την ανάπτυξη και την απασχόληση. This Juncker plan is something similar to the older so-called Delors plan, the Delors package, but then it had to do more with infrastructure, whereas today it has to do with development and employment. Χωρίς υπερβολή, αυτό που γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πρώτο αισιόδοξο σήμα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. With no exaggeration, what was signed today is the first optimistic signal for the development of the Greek economy. Και βέβαια συμπίπτει
όπως είχα την ευκαιρία να πω και πρωτήτερα, με την σύγκληση ενός ιδιαίτερα σημαντικού Eurogroup. And of course it coincides with the meeting of a very important carrying out its reforms. Η πρωτιά της στην απορρόφηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο από το 2007 μέχρι το 2013 είναι μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη. The absorption of resources of structural funds for the period 2007 to 2013 is a very encouraging sign. Και το σημερινό Eurogroup, στο οποίο αναφέρθηκα πρωτήτερα, είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός προκειμένου να ολοκληρωθεί σύντομα η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος. And today's Eurogroup is an in-between stop to integrate the whole course of the various assessment. The evaluation, sorry. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κλείνοντας τα εισαγωγικά, να ευχαριστήσω όλους τους βασικούς συντελεστές αυτού του προγράμματος. I would like to thank all the people playing a substantial role in this venture. Και να τους ενθαρρύνω να συνεχίσουν με μεγαλύτερο ενθουσιασμό στην ίδια πορεία. And encourage them to go on with the same passion and enthusiasm. Ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας με τη σειρά τους τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. By encouraging and supporting SMEs and all business activities in northern Europe. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους εμπιστεύεται. The European Commission trusts you. Τους στηρίζει. Supports you. Και τους ενθαρρύνει στα επόμενα βήματά τους. And encourages you to go on with regard to your next steps. Ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική συνεργασία. Thank you very much for the excellent collaboration. Μία αίσθηση απόκλησης των θέσεων των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με το θέμα που είστε αρμόδιος, το μεταναστευτικό κτλ. Περνώντας ο καιρός, αυτή η απόκληση μεγαλώνει ή υπάρχει μια σύγκληση σε επίπεδο ένωσης? The question is that there... Should I answer in English or in Greek? In Greek. There is a divergence of opinions. There has been a divergence of opinions in the EU members about the issue of refugees. Is a question for the Commissioner, Mr. Avramopoulos. And if this divergence of opinions becomes even bigger, has become even bigger lately. The best man to answer this question. Since I'm here, I cannot avoid it because let me start by telling you that everybody believed in the beginning that the economic crisis would be the catalyst for developments and the economic crisis would put the European project at stake. No, it's not the case. It's the refugee and the migration crisis. Εφόσον είμαι εδώ, ας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, γιατί όπως είπε και ο κύριος Τσάιτινγκερ είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Όλοι πίστευαν στην αρχή ότι η οικονομική κρίση θα είναι ο καταλύτης της όλης εξέλιξης και πίστευαν ότι αυτός θα είναι που θα θέσει θα θέσει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Φαίνεται όμως λοιπόν ότι δεν είναι η οικονομική κρίση αυτή που δημιουργεί τα σημαντικότερα προβλήματα, αλλά το πρόβλημα της μετανάστευσης. Και αυτό γιατί? Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί όπως είχα την ευκαιρία να πω και στην σύντομη ομιλία μου σήμερα εδώ, τίθενται σε αμφισβήτηση βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το ευρωπαϊκό εγχείρημα. And this is so for a very simple reason, because as I said before, the basic principles upon which the EU edifice is built are doubted and disputed. Είναι αρκετές οι κυβερνήσεις και θα ήθελα εδώ να κάνω ένα διαχωρισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις κυβερνήσεις. I would like to make a differentiation between differentiation between EU member states and governments. Υπάρχουν αρκετές κυβερνήσεις στην Ευρώπη οι οποίες υιοθετούν δυστυχώς έναν καθαρά εθνικιστικό
και λαϊκίστικο πολιτικό λόγο για να εξηγήσουν στο εσωτερικό τους κοινό το φαινόμενο της μετανάστευσης και το προσφυγικό. Unfortunately, there are many governments in Europe that adopt a very nationalistic and populistic way of talking in their peoples. Και αυτό είναι επικίνδυνο. And this is very, very dangerous. Διότι γυρνάει την Ευρώπη σε σκοτεινές πτυχές της σύγχρονης ιστορίας της. Because it takes Europe back to very dark periods of time. Είναι η ώρα να αποδείξουμε πραγματικά οι Ευρωπαίοι ότι το εννοούμε όταν μιλάμε για αλληλεγγύη και υπευθυνότητα. It is about time to believe and to convince that we really talk about solidarity and we mean it. To prove that we really mean it when we talk about solidarity and responsibility. Και αυτό είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα. And this is clearly a political issue. Ευτυχώς η πλειοψηφία των κρατών μελών και των κυβερνήσεών τους στηρίζουν πλήρως τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Fortunately, the majority of EU member states and governments fully support the initiatives of the European Commission towards this direction. Γιατί η Ευρώπη πλέον έχει μεταναστευτική πολιτική. Because Europe has a policy for migration, a migration policy. Κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν. Something that did not apply in the past. Γιατί πολύ απλά τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης εξήγαγαν μετανάστες. And simply most European countries just exported, in quotation mark, immigrants. Με εξαίρεση βέβαια 2-3 χώρες όπως πάνω κάνει η Γερμανία, το Βέλγιο και η Γαλλία. With the exception of a few countries like Germany, France and Belgium. Τώρα όμως υπάρχει μια ολιστική πολιτική από πλευράς Ευρώπης. But now there is a holistic policy on behalf of Europe. Που δείχνει το δρόμο για τα κράτη-μέλη. That shows the route, the direction to all member states. Στην ερώτηση λοιπόν απαντώ ξεκάθαρα. So my answer to your question is Crystal clear. Crystal clear. Λαϊκισμός, εθνικισμός και ξενοφοβία οδηγούν την Ευρώπη σε λάθος δρόμο. Populism, nationalism and xenophobia lead Europe to the wrong direction. Και θα κληθούν να απαντήσουν στο μέλλον οι κυβερνήσεις που οδηγούν σε λάθος δρόμο τις πολιτικές των χωρών τους. And the governments that lead their national policies to the wrong way will be called, will be held accountable in the future. Από τις επόμενες γενιές. Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Sorry, just one second. Unfortunately, we have limited time, so therefore I suggest that only one more question would be raised, and then I'm sure the colleagues from the European Commission will take all other questions via the admin's office later on. Because I understood that the Commissioner has a tight schedule and has to leave us soon. No, it's Aegean Airlines that have a tight schedule. Then this applies to all of us, not only to the Commissioner. Okay, may I just pass on this one question you just wanted to raise? This gentleman, you wanted to raise a question. Αυτό που μάθαμε ότι θα υπάρχει πρόστιμο για κάθε μετανάστη που δεν θα δέχονται ευρωπαϊκές. Όχι. Έτσι όπως το είπατε είναι σαν να βάζουμε πρόστιμο στους μετανάστες. Όχι. Εννοείται ότι τα κράτη-μέλη που αρνούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά θα κληθούν να κατά κάποιον τρόπο αντισταθμίσουν το έλλειμμα συμμετοχής τους οικονομικά. Αυτό δεν λέτε? 250.000. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Βεβαίως και θα εφαρμοστεί, γιατί και αυτό είναι μια μορφή αλληλέγγυας συμμετοχής, με οικονομικούς πλέον όρους. Είμαι βέβαιος ότι θα το σκεφτούν πολύ καλά οι κυβερνήσεις. Χρονικά πότε αυτό με ενδιαφέρει, γιατί είναι πολλές οι χώρες. Όλα γίνονται με γρήγορους ρυθμούς στην Ευρώπη πια, όπως βλέπετε.